Morning, everyone. We are from Fusion, from MPSS account to be specific. And one of our traditions every Christmas is to give something to random people. And today, we choose to give something to our street vendors. But disclaimer, we're not vloggers, we're just a call center agents. This is our way of saying thank you as well for the blessings that we receive throughout the year. So, to our beloved vendors, stay put. We're coming. Yeah, so good morning everyone. So we are looking for our first lucky winner for today's video. So we're looking for someone who are selling something inside or beside ba na siya dapat kasad yan ng tatnaan dapit sa kahimayan mauray among nakita ang panagway ng masanadron bulahan si kuya nagiawitan awit nga halandom sa tanang Pasko magmalipayon. Merry Christmas kuya. Let's kuya dyan o. Yeah, mas ko may tamiya pero instead nga kami makayo mo, kami mo hatag. Sige. Dili may mga vloggers na trabaho may call center and isa sa among mga tradition kasi is muhatag ni something to random people by every Christmas. And this time, Merry Christmas ma'am. Salamat po ma'am. Salamat ma'am. Salamat kayo. Merry Christmas! Merry Christmas. Namasko may pwede lang. Ito isa. Merry Christmas! Ito kung limon ako na yun. Namasko nga nangawat. Okay ra. Sige man ka na ako kakit Andre kada adlaw. Ngano imo maning gibuhat? Maninda. Ninda po para sa akong pamilya sir ha. Mabuhay na po sa sir mga makapalit mig bukas suda. Makapabaon, makapapiti. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Julie, Maraya. Salamat mga yung Pasko! Sila may kanon. Namas ko minimo karon pero dili may mangayo nimo kami may muhatag nimo. Ha? Gamay ra. Salamat. Merry Christmas na maayong Para New Year. Oh, Kaya maluto na para Pasko. Para kay maluto. Pwede mo hag. Amping na. Okay. Christmas. Mayong Pasko. Pasko di ate.